सकल कल्याण आदिशक्ति मां निर्मला दीजो यह वरदान। आदिशक्ति सहस्रार स्वामिनी विश्व निर्मला धर्मदायिनी चैतन्य की चक्र शंखला कोटि जनार्दन निर्मला सहज रूप से जगत उबारा भव सागर से पार उतारा जग जननी जग पालनहारी काल में नाशनहारी महालक्ष्मी तू महासरस्वती महाकाली माँ आदि शक्ति तू ही अंतिम आस हमारी। आन पड़ी जब विपदा भारी बैठे सब मत मोह शोक में भई सभा तब देवलोक में सुर नर मुनि जन सत जन सारे शीस नवावर हाथ पसारे करके पूजन भाव भक्ति से कीनी बिनती आदि शक्ति से कलयुग में सतयुग को लावो कलकी बन धरती पर जावो। कौने लिया प्रसाद के घर उत्सव विराम जग जननी जननी स्वयं रखा निर्मला नाम। माया से मनु चित्त निकालो सृष्टि को मां तुम ही संभालो भारत मध्य नगर छिंदवाड़ा धरती पर अवतर के तारा 5 मई को शुभ दिन आयो नारगोल में ध्यान लगायो ब्रह्मरंध्र भेदन तब कीन्हा निर्मल ज्ञान जगत विश्व निर्मला धर्म है सब धर्मों का सार श्री माता जी है स्वयं आदि शक्ति साकार।
चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माँ ने ही सृजन, किया सबका माँ ने ही सृजन। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। हमने श्री माता प्रेमाचल, हमने श्री माता प्रेमाचल, सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा, सर्वत्रिताप नाश हो जाएगा, पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। ना कर्म कांड ना योग तप ना तीर्थ यज्ञ कुछ काम आए। जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा पाएगा, परम पद पाएगा पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और
జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం, అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీ చరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం గావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనుమతి ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి హృదయాల్లోనూ కొలువై ఉండి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందే నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తంతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లిని మనందరి హృదయాల్లోనూ దర్శించుకుంటూ చిత్తాన్ని మన జన్మ జన్మల తల్లి అయినటువంటి శ్రీ కుండలిని మాతపై లగ్నం చేసి నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగృతపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. చిత్తాన్ని సహస్రారంపై స్థిరంగా నిలుపుకొని సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం పఠిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
చిత్తం సహస్రారం, సహస్రారం నుండి ప్రస్తుతం మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. ఎప్పుడైతే సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతితో కుండల్ని జాగృతపరుచుకుని బంధం వేసుకున్నామో ఆ క్షణమే మన చుట్టూ తల్లి దివ్య చైతన్యంతో కూడినటువంటి 7 ఆవరణలు కలిగినటువంటి రక్షణ కవచం ఏర్పడుతుంది. ఈ స్థితిని గమనించుకుందాం. మనం తల్లి యొక్క రక్షణ కవచంలో ఆ ఓరాల మధ్య ఉన్నాం. బంధన్ కేవలం మెకానికల్ గా కాకుండా పూర్తి సమర్పణతో మనం తల్లితో ఏకీకృతం కావాలనేటువంటి శుద్ధ ఇచ్ఛతో మనం వేసుకున్నప్పుడే ఈ స్థితి కలుగుతుంది. ఇది ఇడా పింగళ నాడులను సమతుల్యం చేసి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని ఏర్పరిచేటువంటి స్థితి. ఇప్పుడు మనం సుషుమ్నా మార్గంలో చిత్తాన్ని లగ్నం చేసి మన యొక్క సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని మనం మరొకసారి పరిపూర్ణంగా తల్లికి నివేదన చేసుకుని సమతుల్య స్థితిని గమనించుకుందాం. ఈసరికి తల్లి కొండలని మాత ఊర్ధ్వముఖంగా ప్రారంభించింది. సుషుమ్నా మార్గం గుండా సహస్రారం వైపు మూలాధారం నుంచి ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపరుస్తూ తన యొక్క ప్రయాణాన్ని సహస్రారం వైపు ఉంటుంది. చిత్తాన్ని తల్లి కొండలని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లి యొక్క ప్రయాణాన్ని కదలికలను గమనించుకుందాం. రెండు చేతులు పూర్తిగా ప్రేమగా అర్ధింపుగా శ్రీమాతాజీ వైపే తెరుచుకుని ఉంచుకుందాం. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి ముందు కూర్చుని ఉన్నాము. సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తే మనందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉన్నారు అన్న భావనను స్థిరంగా దృఢపరుచుకుందాం. తల్లి కొండల్ని మాత దయ ఉంచి మా అందరి సహస్రారంలో కొలువై ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ ఆది మహాకొండలినితో మా అందరి కొండలిని శక్తులను ఏకీకృతం చేయండి తల్లి.
దయచేసి మాకు మహాయోగాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరిచి దృఢపరచండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి సహస్రాలను తెరవండి తల్లి. చిత్తాన్ని తల్లి కొండల్ని మాతో పాటు సహస్రాన్ని దాటి శూన్య సరో వరకు తీసుకుని వెళ్ళి విశ్వవ్యాప్తమైన పరమ చైతన్య శక్తితో సర్వవ్యాప శక్తిని తిరిగి మన సహస్రాలను గుండా మనలో ప్రవేశింప చేసుకుని మన అణువణువున కనకనాన పరిపూర్ణంగా తల్లి దివ్య చైతన్యంతో కూడినటువంటి పరమ చైతన్య శక్తిని పరిపూర్ణంగా నింపుకుందాం. గంగా ప్రవాహంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి తల్లి యొక్క దివ్య చైతన్యాన్ని మన అంతర్గతంగా గమనించుకుని అనుభూతి చెందుదాం. ఇది పూర్తి అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఈ స్థితిలోని పరమపూజ శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి 1998లో శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. In Russia, the people somehow are very open-minded. Not only that, the scientists especially are very open-minded and were suppressed very much. So they tried to find out the subtler things, not only finding out about chemicals or about some physical properties of the light, but they wanted to go into the subtler side, and they had found out already a great deal of knowledge about the auras around the hand, auras around the body. They had done so much of research and was accepted all over the world, their findings. Now this gentleman was a specialist, I think, because he's a very well-known, very well-known person, and he's holding a very big position. He was saying that he has to run 150 organizations
very humble and very nice person. And when I came out with this discovery, I was happy in a way because scientifically, if it is proved, then nobody can challenge it. He has already written a book with all the algebraical complications of what he wanted to prove. And he said there is a vacuum. Beyond the consciousness, there's vacuum. And in that vacuum only you can know the reality. And once all this becomes the reality, it is a science. And that's how it is made into science. He showed so many of my photographs, especially the one where a lot of energy is coming out of my Sahasrara when we are on a boat. So he said she's the source of all the cosmic energy. And that's what his Adi Shakti is. She's the one who creates everything. The whole atmosphere that we know of is very artificial. But when you understand what she has done, the first thing she does is to, in my book also I have written down about it, but I would like to tell you that her first, should say, manifestation is on the left hand side. That's the Mahakali's manifestation. So she comes on the Mahakali system, the left hand side. And that is where she created Ganesha. Sri Ganesha is created because his purity, his innocence, and auspiciousness, this it had to be created before she created the universe. So first thing she does is to create Sri Ganesha, and he settled down. Then she goes up, of course, in the body of the Virata. And then she goes round and goes up on the right hand side, in the other way. And there she creates all the universes, as you call them, bhuvanas. One universe, there are 14 bhuvanas, means these many universes make one bhuvan. And she creates all these things on the right hand side. Then she goes up and then she descends down, creating all the chakras, Adi chakras, or the pithas. She comes down, makes all these pithas, and then she settled as the Kundalini. But Adi Shakti is not fully the Kundalini, we can say. Kundalini is a part of it. The rest of the work is much more than this. So we call it the residual energy, means after going through all this journey, then she comes round and she goes as Kundalini. Because of this Kundalini and the chakras, she creates a area which we call as the chakras in the body. Now, first she creates these chakras in the head, we call them the pithas of the chakras. And then she comes down and creates these chakras which are in the body of the Virata. Now, once this has happened, then she creates human beings, but not directly. Through the evolutionary process, she goes through, and that's how the evolution starts. And then it starts developing from the minute, small little microscopic organisms in the water, and then it starts evolving. So when she creates water and she creates all the universes, she chooses this Mother Earth as the best place to play her evolutionary process. And there she makes this little microscopic thing. Of course, I've written all about it, and when my book will be released, you can see that how first hydrogen, carbon, and oxygen and all of these things they mix up, and how nitrogen comes into play, and how a living process starts. All this I have done it in my another book that I am going to write now. I mean, I've mostly finished, but there's some more chakras are to be dealt with.
Now with this happening, you see, one thing is there, that whatever I write, now people won't doubt. They will know it's a scientific fact, and that's what whatever I say is a fact. Now, to believe in even a mother, Adi Shakti, was impossible. Especially, you'll be amazed that Christian religion somehow or other avoided the mentioning of the mother. Then the Islam, that also avoided the mentioning of the mother. It's completely negation towards the mother. But only Indian philosophy had the mother, and the Indians are actually Shakti worshippers. So this is how it was kept up and brought to this position now, that people have got full idea as to mother principle that has worked out everything. On this mother principle in India, people are very sure that it's the mother who does everything. And thus we have in India many, we should say, many swambhus, means things that are created of the Mother Earth. For example, in Maharashtra, we have got Mahakali's place, Mahasaraswati, Mahalakshmi, and also we have got a place for the Adi Shakti. Some people who have been to Nasik must have seen Chaturshringi. How many people have you been to Chaturshringi out of you? It's good. So, this Chaturshringi represents the Adi Shakti, which is the fourth dimension of this power, which gives you the ascent. And ultimately, through Mahalakshmi channel only you get your realization. All this is a process, all was created by the power of Adi Shakti. It's a tremendous task. The previous ones were not difficult, because there for nature to create was very easy. The Mother Earth is one with Adi Shakti. The whole atmosphere is one with Adi Shakti. All the elements are one with Adi Shakti. So she could create all that without any difficulties. But when human beings came, they got their freedom. That's the only, the species which fell into the maya of thinking and of having the ego in it. With this ego, Maya worked on them, I should say, and they forgot about the principle that created this universe. They took it for granted. They felt that this is their own right, that they are there, this is their own achievement, and they are the owners of everything. This started working in their mind so much that they invaded other countries, they destroyed so many people, and they never felt bad about it. All their lives they have been thinking about aggressing others, controlling others, and doing all kinds of harmful things. But they never even thought or never did any introspection to see that what we are doing is very, very wrong and it should not be done. Because of the freedom they have, such a turmoil in this world, and the people who were in charge of affairs, they were very, very cruel and extremely had no feelings for the other people. And this happened so many times on this earth. Now, Sahaja Yoga has started. Once Sahaja Yoga has started, we have Sahaja Yogis who are now receiving the blessings of the Adi Shakti directly. But still, I must say, among Sahaja Yogis also, we don't have people whom I would call as very well mature. They are Sahaja Yogis, some of them are just because it's a fashion, maybe it should be better from their angle or from their selfish angle or whatever it is. It's a very wrong thing. If you are in Sahaja Yoga, you must know now you are responsible for the whole world. You are the only people who have come forward
You are the only people who have achieved something. And then at this juncture, you should behave in a manner that behoves a big saint or a realized soul. But sometimes you find them behaving in such a manner is shocking sometimes. They have no respect for themselves or for others, and their whole attitude is very funny. Some of them are money oriented, some of them are power oriented. And those who are power oriented are more dangerous, I think, than money oriented. Because those who are power oriented try to bring such bad name to Sahaja. They are very insulting, dominating, and horrible people. Their whole attitude is to achieve power in Sahaja. And they try all tricks to achieve that power. But for some time they'll look all right. After some time we'll find they'll all disappear from the field of Sahaja. It's a very big cleansing process going on. You must understand that you have come in the field of very high consciousness, where you are in contact with the divine. Now here if you behave like ordinary people who have no divinity within them, how long will you continue like this? So this is very important that you should try to meditate and evolve yourselves and become really very good Sahajogis. In some places we are very, very lucky. In some countries we are very, very lucky. But in some countries I find the people are just deaf and dumb. They can't understand Sahaja. For my program they do come, and afterwards just they disappear. This one I think is also, Sahajogis are responsible for this. The way they go about, the way they want to do Sahaj work is not Sahaj. Must be something definitely wrong with the whole thing, and that's why it's not working out the same way as it is working out in many places. So I have to tell you that all this is there, that Adi Shakti is there, and all this has happened through Adi Shakti. But now the further work has to be done through you people, because you are the channels, you are the one who have to transform people. Now everybody should understand and know how many people we have given realization. We have to think about it. What have we done for Sahaja? Once I was traveling by plane and I met a lady who was sitting next to me. She was so hot, I couldn't understand. Then she told me she is a disciple of a guru, very proud of it. And she started telling me all about him and things. I was amazed that look at this woman, she hasn't got anything from him. And she was just saying, I have given so much money to him, I have done this thing to him and all those things. But she had nothing. And despite that, she was talking to me, a stranger person, about the Guru. But in Sahaja Yoga, I have seen people are rather shy. They don't want to talk about Sahaja Yoga openly to others, which is a very wrong thing you are doing, because you are responsible for this. You have been given realization, of course you are seeking, everything is all right. But all of you must try to give realizations to others. I must say that somehow men have been more dynamic and working it out. The women in Sahaja Yoga are not yet coming up to that level as they should. They have to be more sensible about it and they have to work it out. They can do it, but only trouble is I think they have certain minor problems about which they are worried. Always I get letters from ladies saying this is wrong, that is wrong, complaining all the time. When I'm so fed up of their letters now that I think they are useless to read them also. So I have to tell you all that it is important that men, because they are dynamic, women should be much more, because they are Shakti and I am a woman. So I find that the men are more sort of active and dynamic about Sahaja Yoga, and I don't know what is the reason why women are not. They can
transform so many people. They can do so much good to others. They can bring so much love and compassion, because this love and compassion is the quality of a mother, of a woman. And if the women don't have that quality, it's useless to be a woman. All the time, if you are busy about your useless things like fashions or faces and all that, then the time is all wasted. You have a short time now, you got your realization, and you must decide what have you done so far, what have you achieved for so far. But I would say that also in Sahaja Yoga I found there are all kinds of funny ideas going in. Like certain rituals they'll take up, then they prescribe certain rituals, they'll talk about it. And kind of a power orientation is there. They want to oppress others and they want to take over and frighten people and behave in such a manner that as if they are very good. Some of them start saying that Mataji said so. This is Mataji's ideas. By their own power orientation, they manufacture things and talk like that. But ask them, how many have you given realization? The first thing is, you must determine his positivity, how many you have given realization. He's just talking about others, criticizing others, talking about the defects of Sahaja Yoga, seeing in the Sahaja Yoga, is, I would say, is still a very preliminary things that have happened before, and it should stop. Now, as it is, once this book is out, all over the world, it will be known about our work. We will be not challenged anymore. But still, we have to see for ourselves that if we have achieved this kind of recognition, then we should be up to that. Our capability should be up to that. We should not be lagging behind. For example, if you ask some Sahaja Yogis, especially Sahaja Yoginis, they don't know much about Sahaja Yoga. They don't know about chakras. They don't know anything about the deities. Nothing they know. How can they be Sahaja Yogis? You have to know all about it. Only thing that you don't realize that it's not outside that you are a Sahaja Yogi, but it is inside. Inside you have to have that kind of an understanding of the chakras and of Sahaja Yoga, how it works, how it helps. Now, supposing if I am the source of that energy, which you know very well I am, then you achieve yours also a kind of a perfection about dealing with people and bringing them to Sahaja Yoga. It's a very important work you have to do, is to bring Sahaja Yogis in Sahaja Yoga. What I find that some people are very much still lagging behind, and it's very surprising that they live in that country, they are part and parcel of that country, and they are not bothered. Under these circumstances, they will be blamed that why didn't you find out the ways and methods of convincing at least your countrymen. So Sahaja Yoga at the brink of growth cannot grow only with one country, two countries. All the countries have to be brought into Sahaja Yoga. All the people that we could call into Sahaja Yoga will be a very good idea. And then we have books to convince people. We have to talk to them about it. But what I find about Sahaja Yoga is that once they start spreading Sahaja Yoga also, their ego comes up. And they think they are very great Sahaja Yogis, they are great leaders. All this kind of stupid ideas walk into their heads, which is wrong. You have to just think in a very humble manner. The more you have, the more you become humble. Like a tree, when laden with fruits, bends down. In the same way, you have to be very humble. But that humility is sometimes very difficult.
because the culture of the West is not humble culture. It's a culture of aggression, culture of domination. So far they think because of domination they could go all over the world, they could achieve so many things. What have they achieved? Nothing. In their own countries, if you see, there's drug addiction. Why should people take to drugs so much? Then all kinds of sinful things they do, which I don't want to mention, but you know what they are doing. Which in India, which is a poorer country, one cannot even think of. Such things are happening around you. So find out what's wrong, where, and how you can correct these things, if you can help them. Actually now, as I told you, I am going to start some sort of organizations that will do good to human beings. But you all can join us. You can also start in your own countries something like that. But first, you have to get rid of your ego. See, that once happens to you, then only your attention would be steady. And this ego is very simple for you because you worship Christ. And the Christ is the one who was settled on the Agya Chakra. You all worship Christ, but that humility of Christ is not there. Just the opposite of it. It has happened everywhere that whatever is preached in the religion, people did just the opposite of it. For example, Hindu religion, I would say Hindu philosophy, is that in everybody resides the spirit. Now, in everybody, if there is spirit, then how can you have different caste systems? And how can you have somebody higher and low? Other way around, now Christ has said that you have to forgive. Forgive everyone and you have to humble down. And that's what one finds, that among Christians, they don't know humility. They have no idea of humility. Men are like that, women are like that, and the men and women then go on fighting. There's no question of anybody being humble, peaceful, and all that. So it's very artificially they are showing off that they are very philanthropist and all that. But inside in their heart, I don't find there is any love, there is any compassion in the real sense of the word. So when we are dealing with reality, we have to know that we cannot just go on doing things which are artificial, which are befooling others. But we have to really become that. Once you become that, when you are really like that, then only you have done the job for which you are born at this juncture of blossom times. Otherwise, you could have been born earlier and could have been something different. But you are specially born, so you realize your value, realize yourself what you are, and try to understand, have self-respect, and try to do things which are very important as Sahaja. Of course, you are doing a job, you are doing other things, but you will be amazed if you do work of Sahaja. You will find more time for everything. Once you start doing God's work, God does your work. And that's how you'll be amazed how you get so much time to do the right thing. Now it is for you to go back and introspect. See for yourself. Now the Adishakti herself has come. But I'm very simple. I'm very simple to look at in my behavior. I'm very, very humble. And people take me for granted. I don't do anything. I don't want to punish you. I don't want to do anything in it. But you yourself get punished. You yourself become useless if you do not look after yourself and grow yourself. This finding is so great, and this man had never known me before. He's very learned, but he's very humble. And what he told me that, just imagine I'm sitting before the creator of this world, and still I'm very normal. So I said, what should happen to you? What do you think? She said, Mother, it's a big thing to realize that I'm sitting before you and that you are here. I said, it's good that you don't feel my presence so oppressive or so dominating. I'm very happy. So he says, I just feel the love, I just feel the compassion. That's what it is. We have to know that we should have just love and compassion.
compassion and love for ourselves in the way that we should not harm anybody's art. To say something, to hurt someone is very sinful. But some people enjoy that very much, they think they are very clever. It's not so. When you talk to someone, you must say something which is very soothing and good. Another thing is the temper of a person, is a temper that the slightest thing here and there they get into tempers. Now this has to be told, this temper, that you keep quiet. I have nothing to do with you. That is one thing. Then there are people who are very subtly, I should say, power oriented, very subtle. They have tricks and trades by which they know how to control others. What are you going to gain out of it? What is your gain? By doing all these things, what will happen? In these worldly things, you might be little bit popular, little bit having a position or something, but what is it after all? That is not going to help you. What is going to help you the most is to make yourself a perfect channel for Sajuna, to be a perfect channel. In that, you will be amazed how you will be helped. So I would say for you people who are in the West, I would say you must develop humility. It's very important. I was surprised in Russia itself. The people are not only humble, but such dedication, unbelievable. They don't even raise their eyes to me. I don't know how they got this idea. This is not after the discovery, but even before that. They were so nice and so humble and so full of love. And even the children brought me small, small presents, just to give me so sweetly. This is something surprising, how these people in Russia have achieved that capability to become. And I think in the West, Russia is the country which will achieve a very great height in spirituality. And that means they will be the most powerful people. Let us see what you are doing in your own country and how you are going to work it out. See, there's so many things you can do very easily if you see for yourself that you are the instrument of the divine. And then your temperament will change, your nature will change, you'll become a very, very sweet person, likable person, and everybody will think that this is a saint walking around. So that's all I have to say about this. Whatever is the discovery is not a discovery for me, but discovery for the whole world. And I'm sure once it is established and is exposed to the whole world, things will change for you and for me also. May God bless you. జై శ్రీమతజీ. ఆనందకరమైన అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి.
తల్లితో ఏకీకృతమై ఉన్నటువంటి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. ఇదే స్థితిలో పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ నిర్మలాదేవి ఈ రోజు మనకు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తల్లి అనుమతితో తెలుగులో తెలుసుకుందాం. 1998 శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ కబేళా. రష్యాలోని శాస్త్రవేత్తలు కేవలం రసాయనాలు లేక కాంతి భౌతిక లక్షణాలు మొదలగునవి కాకుండా సూక్ష్మ స్థితి వైపు కూడా వారు పరిశీలన చేసి వలయాలు ఆరాస్ వాటి యొక్క జ్ఞానాన్ని మన చేతుల చుట్టూ దేహం చుట్టూ ఉండే వలయాలను వారు కనుగొన్నారు. వారి యొక్క ఈ పరిశీలనను విశ్వమంతా అంగీకరించింది. ఇప్పుడు 150 సంస్థలు నడిపేటువంటి శాస్త్రవేత్త చాలా అణుకువతో నా దగ్గరకు వచ్చి తన యొక్క ప్రయోగాల పరిశీలన గురించి వివరిస్తూ శాస్త్రీయ పరంగా ఆయన రుజువు చేసిన విషయాలను చెబుతున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఎప్పుడైతే రుజువులు ఉంటాయో ఇక ఎవరూ దీని గురించి మాట్లాడరు. ఆయన ఇప్పటికే ఈ విషయాలపై బీజ సమస్యలు అనే పుస్తకాన్ని రచించారు. చేతనకు అతీతంగా శూన్య ప్రదేశం ఉంది అని, ఆ శూన్య ప్రదేశంలో మీరు వాస్తవాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అని శాస్త్ర రూపంలో వివరించారు. ఆయన తీసిన నా ఛాయాచిత్రాలను చూసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా నేను పడవలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తీసిన నా ఛాయాచిత్రాలను చూసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా నేను పడవలో ఉన్నప్పుడు నా సహస్రారం నుంచి వస్తున్నటువంటి శక్తితో ఉన్న ఫోటోను చూపించి, ఈమె ఈ భగవత్ శక్తికి మూలం, ఆదిశక్తి అని అంటూ సర్వం సృష్టించేది ఈ ఆదిశక్తి అని అన్నారు. ఆ విషయాలన్నీ ఈ పుస్తకంలో రాశాను అని అన్నారు. ఆదిశక్తి యొక్క కార్యాల గురించి తెలుసుకునే ముందు మొదటగా మహాకాళి తత్వంలో శ్రీ గణేశుని సృష్టించి ఆయన ద్వారా నిర్మలత్వం, అమాయకత్వం, పవిత్రతలను ఈ విశ్వ సృష్టి కన్నా ముందే సృష్టించారు. అందుచేత మొదటగా శ్రీ గణేశుని సృష్టించి అందులో ఆదిశక్తి స్థిరపడి ఉత్థానం చెంది విరాట దేహంలో వలయాకారంలో తిరుగుతూ కుడి పార్శ్వం వైపు వచ్చి ఆమె ఈ విశ్వాలను అనగా విశ్వాన్ని 14 భువనాలను సృష్టించి ఆమె మరలా పైకి వెళ్ళి కిందకి దిగుతూ చక్రాలను, పీఠాలను సృష్టించారు. ఆ విధంగా ఆదిశక్తి పీఠాలను సృష్టించి ఆమె కుండలిని రూపంలో స్థిరపడింది. అయితే ఆదిశక్తి కేవలం కుండలిని ఒకటే కాదు. కుండలిని అనేది ఆదిశక్తి యొక్క కార్యాలలో ఒక భాగం మాత్రమే. ఈ విధంగా శేషశక్తి కుండలినిగా స్థిరపడి ఆదిశక్తి దేహంలో చక్రాలను సృష్టించి మొదటగా శిరస్సు భాగంలో పీఠాలను సృష్టించి ఆ తర్వాత ఆమె కిందకు వచ్చి విరాట దేహంలో ఉన్న ఈ చక్రాలను సృష్టించారు. ఆ తర్వాత మానవులను సృష్టించారు. అయితే ఒకేసారి మానవులు కాకుండా పరిణామ క్రమంలో ఆమె సృష్టించారు. ఆదిశక్తి జలాన్ని సృష్టించినప్పుడే ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించారు. భూమిని ఈ పరిణామ క్రమానికి అనువైన ప్రదేశంగా ఆదిశక్తి నిర్ణయించారు. ఇలాంటి సూక్ష్మ విషయాలతో పాటు హైడ్రోజన్, కార్బన్, ఆక్సిజన్, వాటి సంయోగాలు, వాటి తర్వాత నత్రజని, జీవక్రమం ఏ విధంగా ప్రారంభమైందో ఈ పుస్తకంలో వివరించారు. ఆదిశక్తి గురించి క్రిస్టియన్ మతంలోనూ ముస్లిం మతంలోనూ ఎక్కడా వర్ణించబడలేదు. కేవలం భారత తత్వ శాస్త్రాలలో మాత్రమే ఆదిశక్తి గురించి వివరించబడి ఉంది. ఆదిశక్తి సృష్టి వల్లనే భూమాత నుంచి స్వయంభూలు వెలిశాయని భారతీయులు నమ్ముతారు. ఆదిశక్తి యొక్క స్థానం కోణాలో ఉన్నటువంటి చతుశృంగి అనగా సప్తశృంగి. ఆదిశక్తి యొక్క శక్తి వల్లనే మహాలక్ష్మి మార్గంలో ఉత్థానం చెంది ఉన్నత స్థితికి చేరటానికి మార్గం సృష్టించబడింది. భూమాత పంచతత్వాలు మొదలైన ఆదిశక్తితో ఒక్కడైన స్థితిలో ఉంటూ ఆదిశక్తి సృష్టిలో అంతర్భాగమైనాయి.
మానవ దశ వచ్చినప్పుడు వారికి స్వేచ్ఛ లభించడం వలన మాయలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఇదంతా తాము సాధించామనే భావన వాళ్ళలో మొదలై అహంకారంతో వారు చేయకూడని కార్యాలు చేస్తూ ఎక్కడా ఆత్మ పరిశీలనకు స్థానం ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు సహజయోగం ఆవిర్భవించింది. సహజయోగులు ఆదిశక్తి యొక్క ఆశీస్సులను ప్రత్యక్షంగా అనుభూతి చెందుతున్నారు. అయితే సహజయోగుల్లోనూ అలాంటి వారు లేరని నేను అనను. సహజయోగులైన మీరంతా తెలుసుకోవాల్సింది, ఈ విశ్వానికి బాధ్యత వహించాల్సింది మీరే. ఒక యోగిగా మీకు ఉండాలి. ఒక యోగిగా మీరు ఉండాలి, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మీ ప్రవర్తన నాకు ఆవేదననిస్తుంది. మీ మీద మీకు గౌరవం లేదు. ఇతరుల మీద గౌరవం లేదు. మీ వైఖరి ధనార్జన, ఆధిపత్య ధోరణి వైపు ఉన్నాయి. కానీ ఇవి సహజయోగానికి చెడ్డ పేరు తీసుకువస్తాయి. మీ వైఖరి సహజయోగంలో ఆధిపత్యానికి ప్రాకులాడుతూ అనేక పన్నాగాలు పన్నడం చేస్తున్నారు. ఇది కొంతకాలంగా ఇది బాగానే ఉంటుంది. కానీ మరి కొంతకాలం తర్వాత సహజయోగం నుంచే మాయమవుతారు. ఇది నిరంతరం సాగే శోధనం. ఇది నిరంతరం సాగే మదన శోధనం, పరిశుభ్ర ప్రక్రియ. మీరు భగవంతుడితో అనుసంధానింపబడి ఉన్నతంగా ఉండాల్సింది పోయి, మీరు ఒక సాధారణ మానవునిలాగా ప్రవర్తిస్తుంటే ఎంతకాలం ఇలా కొనసాగిస్తారు? ఇప్పటికైనా మీరు ధ్యానం చేయండి. మంచి సహయోగులుగా తయారవ్వండి. కొంతమంది అయితే మోగా చెవుడేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వారికి నేను చెప్పే బోధనలు అర్థం కావటం లేదు. సహజయోగం వారికి అర్థం అవటం లేదు. దీనికి బాధ్యత సహజయోగులే వహించాలి. మీరు సహజ పద్ధతిలో సహజ కార్యాలు చేయండి. ఆదిశక్తి యొక్క కార్యాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత మీదే. ఎంత సహజ కార్యాన్ని మీరు చేశారో ఒకసారి పరిశీలించుకోండి. ఈ విషయంలో స్త్రీలు మరింత ముందుకు రావాలి. మీరంతా శక్తులు. మీరు తలుచుకుంటే సాధించగలిగే శక్తులు మీలో ఉన్నాయి. మీరు మీ శక్తులను ప్రేమ, కరుణ కనబరుస్తూ సహజయోగ వ్యాప్తి చేయండి. సహజయోగంలో నేడు నడుస్తున్నటువంటి ఇతరుల గురించి మాట్లాడడం, విమర్శించడం ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇక ఇప్పటి నుంచైనా ఇలాంటి ప్రవర్తన ఆపేయండి. సహజ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోండి. మీరు బాహ్యంగా సహజయోగా ఉండడం కాదు, అంతర్గతంగా సహజయోగా ఉండాలి. మీరు చాలా అణుకువతో ఉండాలి. ఆదిశక్తి ఒక సామాన్య స్త్రీగా వచ్చి అణుకువతో ఉంటే మీరెలా ఉండాలి? ఆ వినమ్రతను మీరు అభివృద్ధి చేసుకుని అంకిత భావాన్ని పెంచుకోండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని అంశాలన్నింటినీ మనలో స్థిరపరచమని తల్లిని వేడుకుంటూ కొద్ది సమయం ధ్యానంలో గడుపుదాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి ఇంతటి మహాభాగ్యానికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. అమ్మ ఆశ్రమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా.
collective bandhan. Thank you, Shrimataji, once again. Thanks to one and all. ఈ ప్రాతకాల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకొని మళ్ళా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల కార్యక్రమంలో ఇదే ఆన్లైన్ పెండాలు, ఇదే సామాన్తో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై శ్రీమతజీ. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ఈ ధ్యానాన్ని పరిస్థితి మరికొద్దిసేపు కొనసాగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమతజీ.
Shri